Russian mortar crew having some very serious training issues. Блядь, ты нормальный, нет? Чё ты смеешься, блядь, не смешно? Стой, блядь! Иди отсюда. Иди. Giant explosion on the Russian-Ukrainian border location. Road T-1906, Sumy region, Ukraine, on the border with the Russian Federation. Judging by the fences on the road, there were suggestions in the video that the Ukrainian side was clearing mines in the video. Russian General Surovikin is in custody. The Wall Street Journal sources say that together with him, 13 other senior officers have been detained for questioning, and 15 have been dismissed or suspended. They were detained hours after the start of the mutiny. WSJ sources say Surovikin knew of Prigozhin's plans but was not involved. He has not yet been charged with any offense. Detentions are necessary to cleanse the ranks from those who can no longer be trusted, the source told. Earlier, it was officially reported that Surovikin is not in Matroskaya Tishina and Kremlin central prisons. State Duma Deputy Kartapolov said that Surovikin is resting and is not available yet. Ukrainian Special Forces operation on one of the Dnipro islands. After aerial reconnaissance of one of the islands on the Dnipro River, enemy positions and an unknown object were discovered, which significantly impaired the operation of the air reconnaissance of the defense forces. A decision was made to advance into the district and destroy the personnel, and subsequently take control of the specified district. After detailed planning, the soldiers of the 73rd Naval Special Operations Center of the SSO advanced on 2 boats and stormed the enemy's positions. The work of the assault group was completed by FPV drone operators. As a result of the operation, 1 enemy boat was destroyed and 1 was damaged. In addition, 5 occupants were neutralized. Щоб планувати наступний етап визвольної операції. Тож один із підрозділів 73-го морського центру спеціального призначення отримав завдання здійснити висування в район острову та провести спеціальні дії з метою знищення особового складу супротивника та подальшого взяття під контроль визначеної території. Операцію спланували в кілька етапів. Висування в район виконання завдання на острів групи здійснили в темний час доби 2 човнами. З настанням світанку спецназівці висунулися вже в район проведення вогневого нальоту. Всі дії воїнів ССО координувалися зі штабу та супроводжувалися екіпажем безпілотного авіаційного комплексу, без якого результат запланованої операції був би повністю іншим. Було прийнято рішення не відкривати вогонь самостійно, а чекати ініціації вогневого контакту від супротивника, щоб візуально визначити місця розташування живої сили та спостережних пунктів окупантів. При наближенні першого човна на відстань до 100 метрів супротивник почав обстріл наших воїнів зі стрілецької зброї. Ті відкрили також вогонь. І в цей момент другий човен ССО здійснює маневр і також відкриває вогонь у відповідь. За час перестрілки українським спецпризначенцям довелося скоротити відстань до ворога до 15-20 метрів. Це дозволило успішно здійснювати ураження зі стрілецького та важкого озброєння, що було в комплектації човна. Так вдалося ліквідувати 2 російських військовослужбовців та 1 поранити. Щоб не ризикувати далі власним життям, група здійснила маневр на відхід і вступила в фазу очікування. Екіпаж БПАК починає свою частину операції. За допомогою безпілотника вони виявили переміщення човнів супротивника з метою посилення своїх позицій. Під час своїх маневрів ворог здійснював інтенсивний артилерійський та мінометний обстріл наших човнів, що перебували в режимі очікування. Було прийнято рішення використовувати FPV-дрони, що працюють за принципом аватару. Оператору FPV-дрону вдалося вразити один з човнів противника. Пошкодження змусило його зупинитись і чекати, поки прийде інший човен, щоб відбуксувати його в місце евакуації. Противник здійснив пересадку з несправного човна та з втратами почав переміщення. Внаслідок застосування FPV-дронів було знищено 1 човен, ще 1 пошкоджено, вбито 1 військовослужбовця та поранено ще 4. Так, завдяки інноваційним технологіям вдається здійснювати спеціальні операції та зберігати життя нашим воїнам. This are the remnants of Dune Hotel in Berdyansk.
At this place, commander of the Southern Military District, Lieutenant General Sokov, was liquidated by Storm Shadow. It is also reported that along with him some other high-ranking officers were killed. 2. Mi-28 Havoc anti-tank attack helicopters of the Russian Air Force, which were low-flying recently over the Rostov region of southwestern Russia, reportedly damaged a number of high-voltage power lines, causing minor fires which were put out by emergency services. Power has since been restored to the area, but repairs are still ongoing. Вот, порвал провода высоковольтные. Looks like Russians are becoming aware of the potential repercussions of their conflict with Iran. This is from Sergei Markov. A conflict between Russia and Iran is brewing. Iran was outraged by Russia's decision to sign with the Arab countries from the Cooperation Council for the Arab States of the Persian Gulf, a resolution on the peaceful solution of the territorial dispute over the islands of Greater Tunb and Lesser Tunb in the Strait of Hormuz proposed by the UAE. This caused outrage in Iran. In Iran, these islands are considered their own, and they do not want to have any disputes over them. The Russian ambassador has been summoned to the foreign ministry. The press in Iran is indignant and is calling for a review of relations with Russia. Relations with Iran are now important for Russia. We don't produce our own drones. The East is a delicate matter. NATO has developed defense plans in case of an attack by Russia. The document is the largest defense plan since the end of the Cold War. It highlights several main points. In particular, in the event of a threat, NATO's supreme commander in Europe will be able to make some decisions without consulting the alliance's structures. In Europe, the forces of heightened combat readiness will also be increased to 300,000 soldiers and officers. Also, the countries of the eastern flank will support the battle groups of the allies of the alliance. German soldiers will protect Lithuania, Canadian, Latvia, the British, Estonia, Americans, Poland. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.